de places que le mythique Camp Nou du FC Barcelone avec ses 93 500 places ou que le Stade de France, le plus grand stade français avec ses 80 000 places. C'est le défi que s'est lancé le Maroc avec la construction du grand stade de Casablanca. D'une capacité impressionnante de 115 000 places, il sera officiellement nommé Stade Hassan II et sera situé à El Mansouria, à seulement 34 km de Casablanca. Mais ce stade ne se limite pas à un exploit architectural. Il représente également un moteur de développement économique, un symbole culturel et une avancée écologique majeure pour tout le royaume. I heard a lot of stories about scammers in Morocco, and I even spoke to a colleague who said he would never visit Morocco again because the locals were too pushy when selling things. So I guess I had this idea that it's going to be really touristy and locals would be trying to sell me things. But this was far from the truth. At least the cities I've visited were not like that. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد ورمضان كريم. شكر خاص للناس العزاز، الناس اللي كيديروا لايك للفيديو قبل ما يبداو، والناس اللي كيتفاعلوا معنا، والناس اللي كيحفزونا. بعض منكم كانوا كيبارطاجيو معنا التعليق ديالهم في بعض الفيديوهات اللي كنا كنهضروا فيهم على الاجانب اللي كيجيو للمغرب واللي كيديروا السياحه في المغرب. كان بعض منهم كيقول لك علاش كتبارطاجيو معنا هادشي، علاش كنعطيو الشخص اكثر من القيمه ديالو. ولكن الهدف الاخوان ديالنا هو كان هدف انه نبينوا السياحه المغربيه والشعب المغربي، ونعطيو واحد الصوره زوينه، لانه الا ما درناش هنا هادشي ففي الجانب اخر دول اخرى بلا ما نسميو نتوما عارفين على من كنهضر، فراه كيديروا فيديوهات اللي كيتوشيو ليماج ديال المغرب والسياحه في المغرب. وهادشي اللي غادي نشوفوا في الفيديو ديال اليوم، انطباعات اللي كيكونوا عند بعض السياح اللي ما عندهمش فكره على المغرب ولا ما عمرهم زاروها، يقدروا ياخذوها من بلاصه غلطه ويقولوا لهم انك الا مشيتي للمغرب تقدر تتعرض للسرقه، ويقدروا ينصبوا عليك، يقدروا يسحروا لك، يقدروا يديروا بزاف ديال الامور اللي بعيده عن الواقع، لانه ممكن يتعرض للسرقه، ممكن يتعرض للاحتيال. خليكم مع الفيديو الاخوان، خلونا راي ديالكم في هذا الموضوع هذا، وما تنساش لايك للفيديو وشارك في القناه وفعل الجرس باش يوصلك اخر جديد ديالنا. بدينا. Le mythique Camp Nou du FC Barcelone avec ses 93 500 places ou que le Stade de France, le plus grand stade français avec ses 80 000 places. C'est le défi que s'est lancé le Maroc avec la construction du grand stade de Casablanca. D'une capacité impressionnante de 115 000 places, il sera officiellement nommé Stade Hassan II et sera situé à El Mansouria, à seulement 34 km de Casablanca. Mais ce stade ne se limite pas à un exploit architectural. Il représente également un moteur de développement économique, un symbole culturel et une avancée écologique majeure pour tout le royaume. Aujourd'hui, partons ensemble à la découverte de ce stade unique au monde en explorant son historique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour nous soutenir. C'est parti. L'idée de construire un stade monumental pour Casablanca ne date pas d'aujourd'hui. Et pour cause, lors de la candidature du Maroc pour accueillir la Coupe du Monde 2010, le projet d'un grand stade avait été proposé pour renforcer les infrastructures sportives nationales. Cependant, lors du vote décisif du 15 mai 2004 à Zurich, l'Afrique du Sud l'emporte avec 14 voix contre 10 pour le Maroc. Mais en 2010-2011, le gouvernement relance un concours international pour le projet. Le cabinet Archidesign de Casablanca, en association avec SAU de Paris, remporta la conception d'un stade audacieux inspiré de la Rose des Sables prévue à Sidi Moumen. Mais des études géologiques révélèrent des fragilités dans la zone, ce qui mena à l'abandon de ce site. D'autres tentatives de relocalisation suivent. Tite-Mélile en 2010, puis La Raouyenne en 2011. Ces initiatives échouent en raison de contraintes foncières et techniques. En 2018, dans le cadre de la candidature marocaine pour la Coupe du Monde 2026, l'idée du grand stade renaît avec un nouvel emplacement, El Mansouria. Une déclaration d'utilité publique permet l'acquisition, parfois accompagnée d'expropriation, de 50 hectares dans la zone de Benyammar. Mais, une fois encore, la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde 2026 échoue face au trio nord-américain Canada, États-Unis, Mexique. C'est finalement en octobre 2023, après l'annonce officielle du Maroc comme co-organisateur de la Coupe du Monde 2030, aux côtés de l'Espagne et du Portugal, que le projet a retrouvé une dynamique sans précédent. Combinée à l'organisation de la CAN 2025, cette échéance majeure a donné un nouvel élan au développement du grand stade. Le stade Hassan II sera la pièce maîtresse des infrastructures sportives marocaines. Il sera destiné à accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030 et à devenir le domicile des deux plus grands clubs du pays, le Raja Club Athlétique et le Wydad Athletic Club. Avec un budget consolidé de 5 milliards de dirhams, financé par le gouvernement marocain et la Caisse de dépôt et de gestion, la construction est planifiée entre 2025 et 2028. L'ambition est claire.
doter le Maroc d'un stade exceptionnel et polyvalent, capable d'accueillir des finales internationales prestigieuses tout en remplaçant le stade Mohamed V comme centre névralgique du football marocain. Pour rappel, le stade Mohamed V, situé également à Casablanca, a une capacité de plus de 45 000 places. Inauguré en 1955 sous le nom de stade Marcel Cerdan, il fut rebaptisé en 1981 et en hommage au roi Mohamed V. Le stade Hassan II s'articulera autour de 3 objectifs majeurs. Even random people on the streets, I wasn't expecting people to be that welcoming and to be genuinely happy to help. And you know what they say, people can make or break the place. Not only were the people friendly, but Tangier is also a very beautiful city. So I decided to give it 2 days. And my only regret is that I wish I stayed longer. As we were landing, I was a bit worried about the weather. I thought it was going to rain, and I was coming from Brussels that had been raining for 2 days in a row. And I just wanted to see some sun at this point, but once we landed, the sky cleared up. Before this trip, I heard a lot of stories about scammers in Morocco. And I even spoke to a colleague who said he would never visit Morocco again because the locals were too pushy when selling things. So I guess I had this idea that it's going to be really touristy and locals would be trying to sell me things. But this was far from the truth. At least the cities I visited were not like that. Just like most cities in Morocco, Tangier has the old town or the Medina and the newer side of town. I would start with the newer side of town, then the old town. When I arrived in the newer side of town, I honestly thought, did I even leave Europe? It looks like it can't be any town in Europe. The only thing that reminded me that this was Morocco were the road signs. They are in Arabic. But apart from that, it looks like Europe. Which makes sense since Morocco is very close to Europe and Tangier in particular is very close to Spain. On a ferry from Tangier to the municipality of Tarifa in Spain, the journey is only 1 hour. As I stayed longer in the city, I started to notice other differences, like I didn't see any graffiti. Maybe they have it, but in this area I was in, I didn't see any. I tend to notice a lot of graffiti in big cities in Europe. Another thing I noticed, I didn't see beggars, as in beggars sitting and asking for money. We did get approached though by someone who was asking us to buy him food. He appeared to be under the influence of drugs or alcohol. He asked us to buy him bread in a corner shop or convenience shop. And he saw an opportunity and started taking a lot of things to the point where the shopkeeper asked him to stop. Then the shopkeeper told us that most likely the guy was going to resell the items and buy drugs. So a few things would have been enough. But apart from that, nobody else asked us for anything. Also, this is so underrated. I feel like we don't talk about this enough. I always appreciate how most African cities always have well-maintained plants or grass. I also noticed the same with cities in Malawi, Ethiopia, and Namibia. The traffic was quite heavy when we were going into the city, so I expected to see a lot more people out, but there weren't that many people out. This was on a Monday afternoon, so maybe people were at work. This area was really quiet. I think this is one of the royal residences. I saw some guards outside or could be soldiers. If anyone from Tangier is watching, please let me know if this is one of the royal residences. In this neighborhood, there are really nice restaurants or cafes like Cafe Hafa. Thank you. انكم يعني فهمتوا الهدف علاش بعض المرات كنبارطاجيو معكم فيديوهات ديال السياح اللي كيجيو للمغرب. كنحاولوا نبارطاجيو هادشي باش نحاولوا يعني نبينوا الصوره الحقيقيه ديال المغرب والسياح في المغرب بشكل عام. فخلونا ارائكم في التعليق وما تنساوش لايك للفيديو، اشتركوا في القناه، فعل الجرس باش يوصلك اخر جديد ديالنا. سلام.